No, I will not suggest Ramesh Singh. I just said Nitya Singhani. Maybe because of the assumption proportion is more, it is becoming tough. They should start thinking the way that UPSC is thinking towards the subject. The 4 important strategies that any aspirant should keep in mind while he or she prepares a current affairs is, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு பிகினர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்றா, கான்செப்ட் படிக்கிறா, அதுக்கப்புறம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கிறா. That is wrong. Prelims exam coming for our students. So what would be your suggestion? Now UPSC does not believe in eliminating options. They believe in eliminating candidate. But I will exclusively tell them a quick simple approach. 3C மாதிரி triple T approach. TTT approach. Now UPSC is very smart. Which of the following statements are correct, incorrect, not correct? Prelims பொறுத்தவரை exclusively I have developed a technique called as K-Easy technique. Questions related to government schemes and international organizations. And mostly schemes, sometimes similar schemes it will be not related to economics, but it comes under economics again. If you see, for example, in spite of you not being a Tamil person, ரொம்ப நல்லா தமிழ் பேசுறீங்க. I think students would also appreciate that. Thank you, sir. It's a pleasure. Chennai nu vandittale there is no option. Being a Malayali, I came to Tamil Nadu to study initially. Then my profession became I had to continue my profession here. So Singara Chennai la vandu அப்படியே அழகா சிங்கார தமிழ் கத்துக்கணும்னு ஆசை வந்துச்சு. அப்படியே தமிழ் கத்துக்கிட்டேன். That's so beautiful. Talking about the prelims is around, I think next 3 months we have our prelims exam coming for our students. So what would be your suggestion or advice to students who are probably now revising, probably now going to give their exams in next 3 months? So what is something that they will have to be keen about? What are the things that அவங்க மைண்டில் வச்சுக்கணும்? எப்படி இந்த 3 மாதத்தில் அவங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பாங்க, ஸோ இந்த 3 மாதத்தை எப்படி எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணிக்கணும்? Your thoughts please. This is a time for revision exclusively. So they tend to go through a lot of textbooks, whatever hand notes they have, whatever class notes they have, they tend to do all that, right? But I will exclusively tell them a quick, simple approach. 3C மாதிரி triple T approach. TTT approach. The first T stands for textbook. Okay. The second T stands for techniques. And the third C stands for test series. Now, revision வரும்போது they go back to stage 1. Take a textbook, take some notes, they keep on revising. So, one particular textbook la focus பண்ணாம at least keep 2 textbooks. அதில் இருந்து make your own notes or take your class notes, whatever. Then, of course, use all the available internet sources or materials that you have to keep yourself updated. இந்த மாதிரி they have to do it. Now, the second is what techniques. Prelims பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோதான் படித்தாலும் it is all about how beautifully you are able to clear the question. UPSC முன்னாடி they believed in eliminating options. Now UPSC does not believe in eliminating options. They believe in eliminating candidate. That too at the prelims level itself. முன்னாடி அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 லட்சம் அப்ளிகேஷன் போடுறாங்க பசங்க. அவுட் ஆஃப் 10 lakh ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஒரு லெட்ஸ் சே ஒரு 30,000 people ஆவது ப்ரிலிம்ஸ் அப்பியர் பண்ணுவாங்க. They at least clear. Then ஒரு 3,000 ஆவது மெயின்ஸ் போகும். இப்போ அப்படி கிடையாது. It has gradually come down. So they want to cut or eliminate students at the prelims level itself. So the questions are not difficult. The questions are very simple. But the pattern, the techniques have become more tricky. So அதுக்கேற்ற மாதிரி you should be able to stand yourself. If UPSC is like a war, okay, it's like a battlefield. Or UPSC aspirant அந்த battlefield they should be like a warrior. அந்த warrior கிட்ட ஒரு sword இருக்கும் இல்லையா? இங்கே அவனுடைய ஒரு ஸ்டூடெண்டோட sword என்னன்னா, ஒரு வெப்பன் என்னன்னா, it is the techniques. ப்ரிலிம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஏன்னா இந்த triple T after textbook it is techniques. They should know techniques. Normally if you go to any websites, people tell you elimination technique or keyword technique. Exclusively I have developed a technique called as K-Easy technique. Okay. Keyword, elimination, comparison technique, actor stretch. For example, consider the following statements about inflation or about taxation or about any topic, right? ஒரு 3 statement கொடுத்திருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் which of the following above statements are correct or incorrect? Now, in the correct or incorrect part பார்த்தீங்களா, இதுதான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தப்பு பண்ணுவாங்க. ஏன்னா we are in the habit of identifying the correct statements. So now,
keyword elimination comparison technique called as KZ technique. It is one of my USP, I would say, a technique for prelims. Idhula vandu before reading what the keyword of the question is all about, for example inflation பத்தி இருக்கலாம் இல்லனா taxation பத்தி இருக்கலாம், அதை ரீட் பண்றதுக்கு முன்னாடி கீழ என்ன கொடுத்திருக்கோம் நம்ம வந்து should we identify the correct statement or the incorrect statement. ஏனா UPSC is very smart. Which of the following statements are correct, incorrect, not correct. So once you identify what you're supposed to identify in the question, 99% of your silly and careless mistake that is avoided. Okay. Now after that, go to the secondary keyword. Primary keyword is done. Inflation, seri, or let's say taxation. And the particular keyword vechittu 1, 2, 3 statement. Use the comparison technique of KSE. Start comparing the 3 statements with the above keyword, which is right or wrong, right? And now start eliminating the wrong options. And the wrong options eliminate பண்ணும்போது out of the given code, option 1 tells, A tells 1, 2, option B tells 2, 3, option C tells 1, 2, 3, option D tells none of the above. So என்னன்னா, for example, statement 1 தப்பா இருந்தனா என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்ல 1 இருக்கோ eliminate it, and the remaining comes your answer. அதே மாதிரி there is something called as extreme keywords. In the KZ technique or addition ennaka, for example sometimes NOT not, ONLY only, WHOLE whole, இந்த மாதிரி சில வார்த்தைகள் இருக்கு. only, not, whole, fully, explicitly, implicitly, within, never, always. These are called as extreme keywords. The rule is that ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் கீவேர்ட் இருந்தனாக்கா 95% சான்ஸ் இஸ் தேர் for that particular statement to be incorrect out of 100%. Only 5% chance is there with the presence of an extreme keyword for that particular statement to be correct. So in the particular logics and techniques தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். இது வந்து only through practice it comes. And also analyzing the previous year question papers. Very much, no doubt about it. Previous year question எதுக்கு அவ அனலைஸ் பண்ணோம்னா அந்த அதே கொஸ்டின் கேட்க மாட்டா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2014 வந்து ஒரு கொஸ்டின் இருந்தா regarding WP economics la wholesale price index and consumer price index, ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு டாபிக் அது இன்ஃப்ளேஷனில். அதே கொஷின் 2021 ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் வாய்ஸ் இருக்குல்ல, ஹே ஹவ் ஆர் யூ, ஹே ஹவு டு யூ டூ, இதே மோடில் வந்து இந்த ஹவ் ஆர் யூ, ஹவு டு டூ எல்லாம் ஒரே மீனிங் தான். இதே வந்து அப்படியே 2021 ஆக்டிவ் வாய்ஸ்லேருந்து பாசிவ் வாய்ஸில் மாற்றி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. So UPSC does all this, and PYQ எதுக்குன்னா just to know the important concepts and the pattern also. இப்போ PYQ சொல்லும்போது 2023 பார்த்தனாக்கா what did we see? அவனுக்கு வந்து கரெக்ட் கொஷின்ஸ் தேவை கிடையாது, கரெக்ட் ஆன்சர் தேவை கிடையாது. விச் ஆஃப் தி அபவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கரெக்ட்னு கேட்க மாட்டேன் யூபிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும். விச் ஆஃப் தி ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஹவு மெனி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கரெக்ட், விச் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். Which all statements are correct is important. It could be statement 1 or 2, it doesn't matter. ஆக மொத்தம் எவ்வளோ கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ ரொம்ப ட்ரிக்கியாக கொண்டு போகிறாங்க. ஸோ ஐடியலி ட்ரைங் டு ஐடென்டிஃபை விச் இஸ் நாட் ரைட். எக்ஸாக்ட்லி. அண்ட் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் தே மேட் இட் வெரி ட்ரிக்கி. ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஷன் வந்து கரெக்ட், ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் கரெக்ட். அங்கே வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் 1 கரெக்டை விட ஸ்டேட்மெண்ட் 1, 2, 3 கரெக்டாக கூட இருக்கலாம். ஆல்டுகெதர் எத்தனை கரெக்ட், அதில் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் 1 தான் கரெக்ட்னு சொல்ல தேவையில்லை. out of the following pairs, how many pairs are correct, which pair is correct கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ட்ரிக்கியாக கொண்டு வந்தா. ஸோ இந்த KZ technique, keyword elimination comparison technique, at a stretch in a single thread the candidate must be able to use it. இப்போ நான் இந்த வீடியோவில் இது சொல்லும் போது மேம் ஏதோ சொல்கிறாங்க, ஆனால் இது உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக தெரியணும்னா 101% you have to practice. ஒவ்வொரு கொஷனும் வந்து KZ technique யூஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், which I basically make my students do in the classroom. Okay, this is one thing. And now techniques identify பண்ண பிறகு the next is test series. Test series வந்து சில பேர் சொல்ல ஒரு 10 test series போதும், 50 test series போதும், 100 test series எடுத்துக்கோங்க. See, as much as test series as possible. When you're thirsty, நமக்கு ரொம்ப தாகம் எடுக்குதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம், we'll drink water till our stomach is full, right? So now you feel thirsty, you feel greedy for answering more and more mock MCQs. எவ்வளோதான் mock MCQs பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ பண்ணிக்கோ, தப்பே இல்லை. ஆனால் அந்த mock MCQs பண்ணும்போது not one time, do it 2 times. See, the thing is, நான் ஒரு 100 questions இன்னைக்கு முடிச்சிட்டேன் மேம், அது ஒரு பெரிய மேட்டர் கிடையாது. இட்ஸ் நாட் அ பிக் திங். அந்த 100 question நீ 2 வாட்டி பண்ணியாக்கன்னா தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா once you read it, you understood. 2வது வாட்டி யூ ஆர் டீகோடிங் இட். ஏன் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பாக இருந்த, ஏன் அது இப்படி கொடுத்துருக்கா. ஸோ யூ ஸ்டார்ட் அனலைசிங் இட். ஸோ யூ பிகம்
on the whole better. So அதில் வந்து 3R ஒரு approach இருக்கு. 3R means read, revise, repeat. So when you do it the second time the same question, you are doing the 3R approach of read, revise, repeat. You become more confident. அதே மாதிரி PYQ வந்து மேம் நான் ஒரு எல்லா PYQ முடிச்சிட்டேன், 2 times பண்ணிட்டேன், no problem. There are students who do the PYQ for 10 times. And it is not just reading and by hearting and okay, this is what I know. Why it is like this? What are the keywords in that? இது இப்படி கூட கேட்கலாம், இது இப்படி கூட கேட்காம இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி அனலிட்டிக்கலாக கொண்டு போகிறது தான் வந்து PYQ பண்ண சொல்கிறா. பீப்புள் திங்க் PYQ இல்லை மார்க் டெஸ்ட் சீரீஸ் இல்லை மார்க் கொஷின்ஸ்னால் ஜஸ்ட் ஏதோ ஒன்று அட்டென்ட் பண்ணுறோம், மார்க் பண்ணுறோம், போகிறோம். அதே மாதிரி இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் அட்டென்ட் பண்ணும்போது டேக் இட் ஆஸ் அ ப்ராப்பர் ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாமினேஷன். தட் இஸ் your OMR sheets. Download OMR sheets, ஒரு பென்சில் எடுத்துக்கோ. பிகாஸ் ஒரு கொஷின் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் சே தட் 60 seconds, which is 1 minute for one question வச்சுக்கோங்களேன். அதில் 30 seconds இல்லை 40 seconds one candidate question read பண்ணுறதை விட மார்க் பண்ணுறது எடுப்பான், which is absolutely waste of time. ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற டைமில் வந்து எந்த அளவுக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக OMR ஷீட்டில் வந்து அவங்களால மார்க் பண்ண முடியுது, ஏன்னா that will consume a lot of time. ஸோ அது ப்ராப்பராக அவங்க பண்ண கற்றுக்கணும். அதே மாதிரி what they should do is, இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் எடுக்கும்போது they also need to be very specific. இஷ்டத்துக்கு they should not take. எக்கானமியில் வந்து ஐ எம் கோயிங் டு டேக் 10 செஷனல் ஆர் சப்ஜெக்ட் மார்க் டெஸ்ட். ஜாகிரஃபியில் வந்து இவ்வளோ, ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து இவ்வளோ. ஸோ சப்ஜெக்ட் வைஸ் டெஸ்ட், தென் ஃபுல் லெங்க் டெஸ்ட், யோர் CSAT செப்பரேட் அகெயின், அது கண்டிப்பாக எடுத்து தான் ஆகணும். தட் டெஸ்ட், தென் கரண்ட் அஃபேர்ஸ், இந்த மாதிரி பைஃபகேட் பண்ணி தே ஷுட் டூ இட். அதே மாதிரி இப்போ NCERT ஐ டோல்ட் இன் தி பிகினிங், ரைட், லைக் NCERT இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு பிகினர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவன் என்ன பண்ணுறான், கான்செப்ட் படிக்கிறா, அதுக்கப்புறம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கிறா. தட் இஸ் ராங். தட் இஸ் வை ஐ செட் ஃப்ரம் தி பிகினிங் இட் செல்ஃப் யூஸ் தி 3C மெத்தட் ஆஃப் அப்ரோச். இன்டர்லிங்கேஜ் தி கான்செப்ட் வித் தி கரண்ட் அஃபேர்ஸ், ஸோ தட் ஆட்டோமேட்டிக்லி கெட் டு நோ வாட் இஸ் சப்போஸ் டு ஸ்டடி. அதே டைமில் அந்த பர்டிகுலர் டாப்பிக்கில் ப்ரீவியஸ் இயரில் எப்படி கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, இந்த பர்டிகுலர் டாப்பிக்கில் வந்து ஏதாவது மார்க் கொஷின்ஸ் இருக்கா இல்லையா, ஜஸ்ட் டக்கு கூகுளில் போடு, வந்துட போகிறா. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், வி ஆர் நாட் ஸ்டடிங் ஜஸ்ட் ஃபார் த சேக் ஆஃப் ஸ்டடிங். exam oriented preparation from day one itself we are doing. அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு நாளில் திடீர்னு மார்க் MCQ இல்லை திடீர்னு வந்து டெஸ்ட் சீரி பண்ணுற மாதிரி இருக்காது. அவள் டே 1 படிக்கும்போது இது பண்ணிட்டு தான் இருக்கா. ஸோ அவனுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும், அந்த டென்ஷன் இருக்காது, நர்வஸ்னஸ் இருக்காது. ஸோ day 1 when you prepare the NCERT with current affairs also, you start practicing 5 to 6 questions based on that. So இந்த டெஸ்ட் சீரி வரும்போது பர்டனாக இருக்காது. So this will help them a lot. So test series வந்து as much as possible take it. And now it is not about who is mentoring you. It is about how and why they mentor you and what all you should know to take out of it. That and all will help them in their test series, techniques. So textbook, technique, test series. This TTT approach will literally help them, especially in their prelims time. And also, kindly avoid by-hearting textbooks. Rather, have a very linear or a passive way of your own note makings. Use that for revision. இது மட்டும் தான் ப்ரிலிம்ஸ்க்கு அவங்க ஹெல்ப் பண்ண போகிறாங்க. அண்ட் PYQஸ்னு சொல்லும்போது கூட ஐ அகெயின் ரிப்பீட் அண்ட் ஐ ரிக்வெஸ்ட் ஆல் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆல் த கேண்டிடேட்ஸ் இஸ் வாட்சிங் திஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இட் இஸ் நாட் குவிக் ரிவிஷன் ஆஃப் PYQ. Analytical and a post-mortem of the question 2 to 3 times. That will make you more effective. நம்மளே ஒரு கொஷின் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு குவாலிட்டி கொண்டு வந்துடும் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது. That is a beautiful thing about analyzing that particular PYQ 2 to 3 times. Yeah. Okay. So this particular segment, ma'am, is towards the end of the podcast, where நம்மளோட residential campusலேருந்து few students have asked their real-time preparatory doubts economics. So it'll be great if you can answer pleasure is them. always mine. I know you are anyhow meeting them, but still it'll be better for the benefit of the audience who are seeing this podcast. So first question is, how can I remember economics related data, and is it required to memorize the data? Data பொறுத்த வரைக்கும் they are not studying econometrics here where they have to by heart all the numbers. ஆனால் சில particular topics, for example banking, ரிப்போ ரேட்னா இவ்வளோ பர்சன்டேஜ், இன்ஃப்ளேஷன்னா இத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்குது, இன்க்ரீஸாக டிக்ரீஸ், இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலான விஷயம். அதிகமாக இல்லை கம்மியாக இருக்குன்னு தெரியறதுக்கு. அதே மாதிரி நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரைமரி செக்டர், அதிலிருந்து நம்ம கண்ட்ரியோட அவுட்புட்டில் ஜிடிபிக்கு வந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ் கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது, இஸ் இட் ஹை ஆர் லோ, ஒரு 20% இருக்கா, 19% இருக்கா, 50% இருக்கா, அது வந்து எப்படி நம்ம கண்ட்ரியை பெனிஃபிட் பண்ணுறா,
இந்த மாதிரி பேசிக்கான டேட்டா போதும். அதை விட்டுட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கீம் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மகாத்மா காந்தி நேஷனல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஆக்ட் ப்ரோக்ராம்லேருந்து இத்தனை கோடி நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன், இத்தனை மக்கள் பெனிஃபிட் பண்ணால் அதெல்லாம் தேவையில்லை. That is not required. So there are certain topics which requires a candidate to know certain data. எத்தனை percentage இருக்கு, ஒரு எக்ஸாக்டான percentage even if they do not know it is okay. What the candidate can do is it is nearly more about or around 20%, which is high or low. And the basic understanding irundale podum. Ena that will enable the UPSC board also to understand, make them clear that this candidate is aware of what is happening. So அது by heart பண்ணி அவங்க எதுவும் பண்ண போகிறதில்ல. ஸோ டேட்டாஸ் ஆஃப் சர்டன் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் இஸ் ரிக்வயர்ட், நாட் எவ்ரி திங். அண்ட் அது வந்து கண்டிப்பாக மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் எக்ஸாக்ட் டேட்டா தெரியலனா கூட இந்த நியர்லி ஆர் நியர் அபவுட் இந்த பர்டிகுலர் இதில் இருக்குன்னு சொல்லும்போது that shows this candidate is aware of what is happening, because we are human beings, we are not robots, we are not AIs where we can remember exactly point by point data, right? But தேவையான விஷயத்துக்கு they need it to the point, not everything is required. Okay. Yeah. Next question, ma'am. How to relate international organizations and government schemes to economics? Schemes வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா if you see from 2013 onwards, minimum 2 to 3 questions they ask, and mostly schemes, you know, sometimes சில schemes வந்து it will be not related to economics, but it comes under economics again. If you see for example ஒரு scheme பற்றி படிக்கும்போது 3 important points are important. For example, Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana or Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. அது வந்து கொஞ்சம் ஃபேமஸான டாபிக்னு வச்சுக்கோ, கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்டான ஸ்கீம். சின்ஸ் 2005 எந்த வருஷத்துல அந்த பர்டிகுலர் ஸ்கீம் இருக்கு? 2005 இருந்து இருக்கு. Is it a central sector scheme, central sponsored scheme? இந்த ரெண்டு பர்டிகுலர் கீவேர்ட்ஸ் ஒரு கேண்டிடேட்டுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும். அதாவது சென்ட்ரல் செக்டர்னா 100% ஃபண்டிங் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுக்குறா அந்த ஸ்கீமுக்கு. சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்ட்னா 60% ஃபண்டிங் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுப்பா, ரிமைனிங் 40% வந்து கன்சர்ன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். ஆனால் ஹிமாலயன் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட், ஹில்லி ஸ்டேட்ஸ் அதில் வந்து 90% ஃபண்டிங் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். ஸோ இந்த ஒரு பைஃபகேஷன் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அடுத்து வந்து எப்போ அது ஸ்டார்ட் ஆகணும், இயர், ஆஸ் ஐ செட் த இயர். அதுக்கப்புறம் வாட் இஸ் ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் ஸ்கீம், ஹூ ஆர் தி டார்கெட்டட் பீப்புள், இஸ் இட் ரூரல் இந்தியா, இஸ் இட் ஃபார்மர்ஸ், இஸ் இட் யங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ், யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் மணி த கவர்மெண்ட் இஸ் பீன் ஸ்பெண்டிங் இன் த பட்ஜெட் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் ஸ்கீம். தே நீட் நாட் நோ தி எக்ஸாக்ட் அமௌண்ட். ஆனால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் 2024-25 பட்ஜெட்டில் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஸ்கீமுக்கு தே ஹாவ் ஸ்பெண்ட் பிகாஸ் தே ஃபெல்ட் நீட் ஃபார் இட், ஜஸ்ட் டு நோ தட் எக்ஸாக்ட் அமௌண்ட் தேவையில்லை. ஸோ அந்த மாதிரி, ஸோ ஜஸ்ட் த இயர், சென்ட்ரல் செக்டர் சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்ட், தென் ஆப்ஜெக்டிவ் அண்ட் பெனிஃபிஷரிஸ். இஸ் திஸ் ஸ்கீம் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆர் நாட் சக்ஸஸ்ஃபுல்? இப்போ மகாத்மா காந்தி ப்ரோக்ராம் பார்த்தோன்னாக்கா 2005 ஈவன் நவ் 2025 வரைக்கும் மோர் தென் அ டெக்கேட், கிட்டத்தட்ட இட் இஸ் கோயிங் டு பி 20 years I will say, right? இந்த ஸ்கீம் இருக்குது. இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் சோஷியல் வெல்ஃபேர் ப்ரோக்ராம் ஸ்கீம் டு பெனிஃபிட் ஹூம்? தி ரூரல் செக்டர் ஆஃப் தி எக்கானமி, டு கிவ் ட்ரைனிங் டு த பீப்புள். எந்த ட்ரைனிங்? ஃபார் ஜாப் ரிலேட்டட், எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரிலேட்டட் ட்ரைனிங். அந்த ட்ரைனிங் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தே வில் கிவ் ட்ரைனிங். அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரைனிங் முடிச்ச உடனே ஷார்ட்டாக 3 months, மோர் தென் 3 months, which is approximately 100 days எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. அது வந்து திஸ் இஸ் ஹெல்பிங் அ கண்ட்ரி இந்தியா டு அவாய்ட் தி இஷ்யூ ஆஃப் வாட்? அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஹெல்பிங் அ கண்ட்ரி இந்தியா டு ஓவர் கம் தி இஷ்யூ ஆஃப் பாவர்ட்டி. தட்ஸ் இட், யூ ஆர் டன் வித் தி ஸ்கீம். இதில் லேடிஸ் இல்லை விமனுக்கு வந்து ஏதாவது ரிசர்வேஷன் இருக்கா? கண்டிப்பாக இருக்குது. 1/3 ரிசர்வேஷன் இஸ் ஃபார் ஃபீமேல்ஸ். ஒரு வேளை இந்த பர்டிகுலர் ஸ்கீமில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தவங்க என்ரோல் பண்ணிவிட்டு வேலை கிடைக்கல ஒரு 90 days இல்லை 100 daysக்கு, தென் ஏதாவது அலவன்ஸ் இருக்காங்களா? எஸ், வித்தின் 15 days if they are not getting a job, the government has to pay them unemployment allowance. அவ்வளோதான். ப்ரீவியஸ்லி இது 1 மாதத்தில் வேலை கிடைக்கலனா they had to give. Now the current affairs has brought it down to 15 days. அவ்வளோதான், யூ ஆர் டன் வித் இட். இப்போது அது வந்து COVID-19 பேண்டமிக்கில் வந்து நிறைய பேர் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்கீம் திருப்பியும் ஜாயின் பண்ணா. ஏன்னா வந்து எல்லாருக்கும் வேலை போயிடுச்சு. இட் வாஸ் ரிவர்ஸ் மைக்ரேஷன் ஃப்ரம் அர்பன் டு ரூரல் மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ கவர்மெண்ட் நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ண, இப்போ அது திருப்பியும் கம்மி பண்ணிட்டான். அவ்வளோதான். தட் இஸ் ஒன் திங். தென் another ஸ்கீம், பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா. ஸ்மால் அண்ட் மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து மந்த்லி 2,000 rupees, டோட்டலி 6,000 rupees கொடுப்பா. அதில் 3 installments மாதிரி கொடுப்பா. ஸோ சென்ட்ரல் செக்டர் ஸ்கீமா, சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்டா, எதனால் இது கொடுக்குறா, வை ஒன்லி ஃபார்மர்ஸ், தட்ஸ் இட். ஸோ 4 to 5 points இந்த மாதிரி போதும். அதோட ஹிஸ்ட்ரி, ஜியாகிரஃபி அதெல்லாம் தேவையில்ல. அண்ட் இந்த ஸ்கீம்ஸுக்கு வந்து த வெரி 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 பெஸ்ட் அண்ட் தி அப்டேட்டட் ரிசோர்ஸ் ஆர் த சோர்ஸஸ் PIB, ப்ரெஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பியூரோ. அதில் வந்து whatever is given is 101% correct. அது மட்டும் பார்த்தா போதும். அண்ட் ஸ்கீம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அகெயின் UPSC will not ask you all the schemes. Schemes coming under budget, union budget, and schemes in news,
ஏதாவது ஒரு ஒன் பர்டிகுலர் ஸ்கீம் வில் பி இன் ஹைப், அதில் பேஸ் பண்ணி மட்டும்தான் கேள்வி கேட்பா. மற்ற ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் வந்து மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங்கில் வந்து they can write. For example, education பற்றி பேசினாக்கா பேட்டி பச்சா பேட்டி பதாவோ ஸ்கீம், ஸ்கில் டெவலப்னா மிஷன் ஸ்கில் இந்தியா ஸ்கீம் ஆர் நேஷனல் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா, சம்திங் லைக் தட். ஆனால் சில பர்டிகுலர் ஸ்கீம்ஸ் வந்து வாட் எவர் இஸ் தேர் இன் நியூஸ் கண்டினியூஸ்லி only for the prelims they will ask based on the current affairs perspective. அது இல்லாட்டி they don't ask normally. And அதுக்கு PIB is the best source. And regarding international organizations, see, anyways when you study about economy, okay, World Bank, IMF, International Monetary Fund, WTO, World Trade Organizations, இந்த particular organizations வந்துட்டே இருக்கும். One or the other things, right? It will come in one or the other thing. So, அது படிக்கும் போது definitely you will have a touch on what the organization is all about. So, you need not extensively go and study about the international organization as such. For example, நம்ம ஒவ்வொரு டாபிக் படிக்கும் போது சில டாப்பிக்கில் அது இன்டர்லிங்கேஜாக வந்துட்டே இருக்கும். அப்போ a quick revision about that particular topic is enough. அதுக்குன்னு எக்ஸ்க்ளூசிவாக they need not spend 1 or 2 hours and study is what I would suggest. Yeah. Understood. Thank you so much, ma'am. It was a wonderful time with you in this podcast. In the podcast மூலமா I think we have decoded complete economics நினைக்கிறேன். Every segment we have touched. எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எப்படி they'll have to prepare their materials, how they should revise, prelims-க்கு முன்னாடி எங்கெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். It's really going to be a resourceful thing. I think most of our aspirants is going to put it into save and keep seeing it again and again while preparing for their exam. Thank you so much for being part of my podcast, ma'am. It's such a pleasure indeed to come and talk what is at heart. So to all the aspirants, I would say that use what you have. Start where you are and make sure that you do your best no matter whatever. I mean, the biggest problem with UPSC aspirants is they are not able to accept what they have. They keep on comparing themselves with another candidate. அவங்க பண்றாங்க, நான் பண்ணல. So this is something that is preventing them from achieving greater things. So they have to start seeing themselves as their biggest competition. மற்றவங்களை கம்பேர் பண்ணுற விட நம்மளே தான் காம்படிஷன் நினச்சிக்கணும். அப்போ தான் முன்னேற முடியும். யூபிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பயத்தினால தான் நிறைய நல்ல குவாலிட்டியான கேண்டிடேட்ஸ் வந்து நிறைய வாட்டி they miss out in becoming an officer. So I wish all the students ஒரு நார்மல் bureaucrat ஆஃபீஸர் ஆகிறத விட start aiming for becoming an eminent bureaucrat. And இது பார்க்குற நிறைய பசங்க வந்து சம்டைம்ஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம் செகண்ட் அட்டம் எல்லாமே பண்ணி கூட கிளியர் ஆகாத பசங்க கூட இருக்கலாம். தட் இஸ் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இட் இஸ் ஓகே டு ஃபெயில், இட் இஸ் ஓகே டு பி broken, it is okay to be hurt. Because then there comes a time where you rise, you heal and you overcome. Like a phoenix bird rising from the ashes. Chinaல வந்து ஒரு mythological bird the phoenix. அதை வந்து burn பண்ணா கூட it comes up from the ashes. So அந்த மாதிரி ஒரு attitude you should have. அப்பதான் you can win. And UPSC பொறுத்த வரைக்கும் please take the idea of I am the best or I should be the best. ஏன்னா UPSC போர்டுக்கே வந்து today they do not require the best candidate. They require survival of the fittest. Who is able to survive the harsh conditions, the challenges, the storms, the thorns of life. அந்த மாதிரி candidates தான் பார்க்குறாங்க. It is not about who is the best. It is about survival of the fittest. இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கினா definitely I'm very sure that the candidates will be able to make their preparation in the right strategical, systematic and yet productive and exam oriented manner. Sure. Thank you so much. Thank you. Veranda IAS, where your dream becomes reality.